Basi nthawi nake tinakuwuzani kuti good morning mwadzuka bwanji konse kumene muli kuti tili ndi Pangolin Kondwani Kachamba Ngwira mkulu ameneyu ndithu tamuone ndithu munthu uja wafika pa MBC pamenepa ndithu zikuoneka kuti I think zina zake ndithu zikutyakuka pali zimene ndithu pali package ina yake ndithu pali phukusi lina lake limene iyeyo I think ali nalo iyeyo ndithu atagulitsidwa ntchito zitha kuchita bwino zitha kuchitira bwino dziko la Malawi chifukwa akuluakulu dziko lopanda production dziko lopanda kutulutsako zinthu kumangodalira basi kutenga zinthu kunja kumabweretsa akuluakulu palibe chimene chingachitika dziko lizitulutsako china chake ndi mkulu ameneyo poyambira ndi pamkulu ameneyo ndithu. Guys, thank you so much. Tiyeni tionere kuti iyeyo wakamba zotani kapena kuti wayamafunso wayankha motani timudziwe Kondwani Kachamba. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Koma pakatipa tinaona komanso kwa amene timasatira kwambiri nkhani zokhuza social media mkulu amene amaoneka kuti sali ku Malawi kuno kenako masiku awiri amenewa anazapezeka kuti ali Malawi muno pamene tidafufuza kuti kodi simungabwereko mwafotokozera Malawi kuti zikuti bwanji chitsogolonso tiyende bwanji pomwe tili ndi mtsogoleri wasopano iye ndithu amanyamula flag ya Chinyamata kuonesesa kuti achinyamatawa ali nchochita pamene tili ndi boma latsopano kodi malingaliro komanso chiyembekezo cha Chinyamata mchotani. Tifunsanso kuti kodi makamera aja zimayenda bwanji musadenkhawa koma ife nkhani nzochuluka. Angwira mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya. Anthu ochuluka zedi akuyembekezera amatifunsa kuti koma abweradi ali ku Malawi konkuno chifukwa Malawi ndi ali mafunso ochuluka omwe ena mwa iwo sititha kufunsa koma ambiri tiyesesa kuti tifunse kuti muthe kuti yankha tsiku layo lino. Munati pakatipa apa osati ngati PIC ya koma ngati Angwira mudali kuti ineyo memafotozera of course poyamba nali konkuno ku Malawi mano okhala munthu wa business timayindanso maiko ena ndi ena ndiye pakatipa ndinayenda maiko angapo ndinapita ku India ndachoka ku India ndapita ku Malaysia ndachoka ku Malaysia ndapita ku Singapore ndithu ngati munthu wa business ndiye apapa tabweraso makamaka tinabwera kuzakhala pa mwambo olumbirisa president anyuwana a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Muzibwereraso kapena apa basi mwafika ndithu tiyambe kugwira ntchito pa ground. Apapa ngakhale kaya tisakhale kuti sikuti ntchito ikhoza kuyima yayi ntchito izipitirabe ntchito sipangidwa depend on my availability pa ku Malawi kapena kuchoka ntchitoyo ithekabe ndithu zaka zambuyozi Angwira tinakudziwani kwambiri ndi ma innovation osiyana omwe mabwera nawo kuphunzitsa anthu kupanga sopo akaya ndi mafuta njira with locally available resources. Kenako tinangoona chilachitika nchani? Choyamba mwina nditengerepo mwayi kuti mwina ndisanayankhe directive soberero ndidayesa kufotokoza kuti nchifukwa chani tinapanga ngati zimenezi because wina kuzimaona ngati mwina ndi anachabe ma social events pomwe kwa ife or kwa ineyo from deep down my heart it has never been a social event. It was about economic development of this country. Ndifotokoze choncho mudati muone nthawi zina zilizonse tikamayankhula za Malawi pamabwera nkhani yonena kuti tipange attract my investors abwere ku Malawi kunoko kuti ma business athu apite pamwamba. My investors si ma tourists tourist ndi munthu atapangobwera kuzango mwaza ndalama kumapita koma tikati investor samabwera kumwaza ndalama investor amabwera kuzayambisa ma business mdziko ncholinga choti apange ndalama koma amene akupanga ndalama iyeyo inunso ngati dziko mumapindula kwambiri mumapanganso ndalama amalemba anthu ntchito. And if you look at that Malawi kunoko ma investors tilibe ambiri amene tikuona wawa zathu mwina ma Chinese ma India azungu ambiri mwa iwowo ndi azathu kuti nakuti kutakataka limodzi koma ma investors enieni kuti investor kwa serious kuti abwera ndelekeza kuzambisa company yopanga mafoni muno akubwera kuzambisa company yopanga magalimoto akubwera kuzapangisa kuzamba company yopanga ma TV screens ndi zina muona kuti ndochepa apo ayi mu 0.0%. Nkhani yake nchifukwa chani ndionena kuti Malawi
affordability ya anthu kapezedwe kawo kachuma ndikochepa kwambiri. Mchizungu timanena kuti GDP per capita. GDP ndi chuma cha dziko lonse. Ndi GDP per capita pakati chuma chija kuchigawa ndi population yawo inalinso kuti peza kuti aliyese kachuma chake ndi zingati. Ndikhoza kuwuzani kuti akati munthu osauka kwambiri pa dziko lapasi, GDP per capita yo imakhala $1,100 US. Amalawi ndikuyankhula panopa 400 chakati panopa US dollars. Nthawi ya professor Peter Mthalika first term inayamba kukwera, tinalima 400 kena ko 500 kena ko 600 kuna tikusunthako bolani ku 1,100 komba kale pa tikufotokoza pano tinayamba kutaniso kutsika pano kuyankhula pa 400 chakati. Ndi nkhani ndionena kuti investor amaona affordability chifukwa GDP per capita imaonesa kuti anthu awo akhozokwanisa kwagula katundu kapena sakakwanisa. Ndi investor wanjanga choke uko kuzayika chuma chake chambirimbiri mu dziko loti anthuwo affordability yawo GDP per capita ndiyo chepa sakwanisa. Ingakhale inuyo bwana kukupasani 10 billion mupite ku dziko lina loti anthu kupende kwa njala ndalama alibe ati mukambise kampani akagule zinthu zondani. Ndi affordability itimayikweza bwanji GDP per capita kuti ikwere imachoka ku GDP chuma cha dziko, and GDP yokwerengesera kwake kumakhala katundu amene dziko lija kutani akupanga finished products osati kuyamba ndi kusira panjira. GDP that is total goods, finished goods amene mwapanga. Ndi zibizya mukapanga zochuluka GDP makwera, ndi affordability je makwera. Munthu kunja kwamaona kudi anthu awawa affordability yawo GDP per capita pa $2,000 US, $3,000 tipite kuti kumeneko. Ndi ma training aja timapanga aja manufacturing aja timapanga aja kuphunzitsana kuti ayambe kupanga timafuna kuti GDP yathu ngati dziko itani ikwere. Chifukwa tikakhala ndi ma finished goods ochuluka mu dziko ndi per capita ikula, ndi kuti makampani akuluakulu achamapanga manufacture kunja ayamba kuona Malawi ngati a good destination place kuti ukuko GDP yawo ikukula kwambiri. Chifukwa chake zimatikhuza kwambiri pano pakuona kuti yamba kutsika. What is happening? Tikayankhula za misewu bwana, misewu ndi ma social services. This is a responsibility of a government to provide good roads. It's a responsibility of the government to provide mankhwala kuchipatala. You cannot bring mankhwala kuchipatala and then clap hands kuti apanga chitukuko. No, that's a necessity. You are financed for that. Koma tikamayankhula zoti mwayambisa company yopanga zinthu, mwapereka ndalama kwa Chinyamata, mwapereka ma equipment kwa Chinyamata kwamba kupanga zinthu dziko GDP yamba kukula, chimecho ndiye chitukuko chimene kufotokozacho. We should be very clear on that one. Koma apo mwafotokoza ndithu masatane mmene ntchito manager ingathandizire ndithu kuti GDP yathu ikwere, komanso kuti Amalawi azikhala ndalama nthumba. Ndi nkhani yakulu kwambiri. Saka ndalama nthumba ndio akwanisa kugula chimanga amene kwa basi. Now chete wanu anadabwisa Amalawi ambiri kuti kulu chatu ananyamuka bwino wambiri. Kena kwanza nkoti alipo anakufinyani? Zofinyazo zimakhalapo zambiri. Choyamba ndikhoza fotokozona kuti timalandira ngakhale ma threats kumene. Ndikumbukira nthawi inakenso titapanga training yoyamba ku Chirobwe it was here in Blantyre. Yachiwiri tinapanga ku Lilongwe ku BICC. Yachitatu tinapanga ku Nzozo. Tikupanga number 4 ku Mangochi. Tinalandirapo nditi mawoto opyeza. In fact panaliso ma politicians ena amana tipeza kumene kodi mufuna kuima, mufuna zandale. Apart from kuti mukuthandiza achinyamata anthu ena amaona ngati mufuna udindo pano ti live pa camera. Yes. Ndipo anthu amene timagwira nawo ntchito ku office squad, anthu amene timagwira nawo ntchito ku office squad ku PIC izi zakhozosimikiza. Mpaka tinapanga council training ya ku Mangochi. Atati sina khutu soyena zathu ena chitezo kuti akulwe uko musapite kaye. Chifukwa choti samasiyanisa pakati pa chitukuko ndi zandale. So that was one of the reason why tinapanga choncho. Chachiwiri, so apart from that, project Oseija, it was self-financing. It was a FDH bank inatithandizako kulipira venue ya BICC ndi ku Nzuzu, training ya ku Nzuzu kucha.
it was FDH Bank inatilipirako venue. Koma if you talk about the entire programs, talk of transport kaya malo chifukwa siti malipirisa raw materials ophunzisira chakudya anthu akagone tiyende mafiwero, all that was self financing. Sikuti timadandaula, koma you can see if you are self financing a project pamakhala limitations, sungapange dziko lonse and sungapange nthawi yaitali. So zinthu ziwiri izi really affected our progress. In other ways, mafunika ndi to support maybe from government kuti project ichapitirira. Of course, government ndi machinery yaikulu kwambiri, and we engaged government kuti mwina athandizireso kuti zinthu zipite pachani patsogolo. We have met them several times. They assured kuti tigwira ntchito imodzi, koma imene ndafotokozera ma technical class ena konkuja kofa machitaoneka kuti yayi apapata nyamuka ndithu kuti zinthuzi tikapanga bwino, koma politics always come into play kupeza kuti zinthu zija osalongosoka. Ndifotokoza pano pali ma MOU ena amene anasayinidwa ndi akuboma konkuja nthawi ya manufacturing iyi, koma peza kana kuti konkuja ena they are very happy akamapanga import katundu kunja than kuti zamo muno Malawi. Kupita chitsogolo 16 September mbiri ina ya dziko la Malawi yalembedwa ti ndi mtsogoleri wasopano wa chinamba 7 ngati PIC Malawi tiyende bwanji. Well, choyamba ineyo personally ndi chikhulupiriro kwambiri ndi administration yenyuani kwambiri, chifukwa chona kuti ingakhale fair PIC sisanayambe administration yaitamba kale zinthu zina zimene zimafanana ndi vision imene ife tinayo ngati PIC. Ndikozopereka chisanzo introduction ya NIF nthawi imene ali MEDEF, idea yake inali financing ma entrepreneurs amene akutani azituluka mu dziko, because you cannot just train wina wake and by the end of the day that person does not have finances or tagule machine ayambeko. But they introduced that, so you can see kuti clearly vision yoyo anali nayo. You're talking about introduction ya community colleges across Malawi, kwambira uchitipa mpaka na ukoko kutengera anthu amene sanapite kwambiri patsogolo ndi sukulu na also khali ndi ma skills. It's just an issue of incorporating some of these trainings amene kufotokozawa into those community colleges and ma technical colleges. So nini chikhulupiriro chachikulu kwambiri unena kuti this new administration has a lot kupanga kupitiriza, also not kuyamba yayi kupitiriza pamene exactly, because they were in the right track. Honestly speaking, they were in the right track. The only challenge inabwera ponto nakuti Malawian politics timapaka matope kwambiri kumunyazisa munthu what and what, but God is a God of restoration. He has restored them back. Okay, and I'm happy for that. So you are happy for that with emphasis. 100% happy. Okay, that's why I left Singapore because I love and I respect this administration kwambiri and masompenya kulakulu. Okay, sininga khale pano talk over, look at the few years imene takhala ngati Malawi from Professor Bingwa Mtalika, talk of Reserve Bank kunzozo, nkhokwe za mafuta, nkhokwe za chimanga, BICC, Bingo Stadium, sunga nzambiri mbiri zoti you cannot just list them down. Okay, ndiye chimene tikuyembekezaniye kwambiri chona kuti kumbali ya manufacturing ukoko ndikumene ndikupempha kwambiri kuti ukuku kokha tike konzero kwambiri. We need Malawian owned factories. Ma graduates tina wachoka ma university mbirimbira kungokhala awawa tenti waike pamozi kwa panga train apasidwe ma equipment ndika working capital ayambeko. Zinthu izizi tikambopanga toka dziko ili lisintha ntchito tilembana toka. Munali ku Singapore. Yes. The president always says dream yawo ndiyoti Malawi azakhenga to Singapore. What is special about Singapore? You've been there. Well, Singapore bwana ndi dziko lina lake lona kuti standard of living. I think the president does not necessarily talk about chilichonse like the way Singapore is with Malawi akhozokhala chimodzimodzi in Singapore, because it will take years. Honestly speaking, Singapore ndi dziko loti wadali kwambiri. You cannot compare ndi maiko ambiri. Okay, but from my understanding, when he says I want Malawi to be like Singapore, the first thing that comes in my mind is he has got that vision nona kuti standard of living ya Malawi ikhale ngati Singapore. What's the standard of living ya Singapore? Bwana Singapore zona kuti income levels ya anthu is very very high. Kantchito kakang'ono koma ndalama zino malipiridwa zambiri mbiri. Ndikozo fotokoza kuti mwina ma salaries
anthu ona kuti akuyamba kumene ntchito kula mu government ikupanga convert ku malayani kwacha mwina tikuyamba 35 million kwacha yo kuti olosiyo wako Malawi salandira bwana ndi dziko lina lake. Yeah, and then number 2 you are talking about the discipline ili kumene koko bwana kuli discipline yonena kuti anthu they are responsible sungangotaya chinthu panja you will not wait for the police nzika yomweyo ndimene kupange discipline. Okay, apart from, we're talking about infrastructure development. So when the president is dreaming, I want Malawi to become like Singapore, it's a good dream. In fact, I salute him for that. Okay, yes, it might take years. Komano having starting my steps, so Peter Kumene Gogo is a positive development. Mr. Ngwira. Yes. Funsolomwe amalawa kuliyembekezera. Are you Bakiri Muluzi TV? Inu ndi Bakiri Muluzi TV. Ndipo bafusabwiro kwambiri and I want to make it very clear. I'm not. Okay. Ine si Bakiri Muluzi TV. Ndifo chani anthu akupanganisa associated ndi Bakiri Muluzi TV? I think because some of the elements amene ndimapanga akhozofanana nako ndiyeyo. Because number 1, if you look at Bakiri Muluzi TV, he has always supported the current leadership. I do the same. Okay, I think another socialist, JB, has been doing the same. Okay, sinendeka pali ma social media influencer ochulukirapo na also timapanga support or tumapanga support the current leadership. Okay, so that makes us more similar. Number 2, if you talk of kufufuza mwina kwa information, Bakiri Muluzi will go kufufuza is this. I cannot speak on his behalf whether that is true or not. I'm not Bakiri Muluzi TV. Okay, ineso I will do the same because sindi mafuna for example taya sanko kuti wina aberezi sanko chifukwa kunali zinthu zambiri mbiri wina alande ufulu wa Malawi. So ngati nzika ineso I took an initiative to come in and say no, ndi dziko lathu, let's do something. Okay, what I will never do, like what my colleague Bakiri Muluzi TV would do is that ineso nimabisana number 1 identity. Okay, that's why my page is verified. That is ID natumizaka kale Facebook ID ndi cholinga choti ndikamaponya zinthu I should be responsible for whatever I'm doing. Ngati ndikunama ngati ndikupeka nkhani, someone should be able to say you did this because it's an official page. Sichigoba ine sichigoba and I always mention my name. Okay, number 2, I will not go personal. Ndi mthawi zina mangona Bakiri Muluzi TV chinoto wa HIV ubanga mankhwala what from account akufotokoza zambiri. I will never go personal kwamba kuyankhula munthu za family yake kaya magoda na ndi uyu kaya matali ndi uyu akulu aja ndona kuti samasanka iweyo kaumva bwaji muthupizi yani issue based ineyo zaidi isi issue based nimangotengako issue yo ndikuipa angati munthuyo akhozobwera kuzapanga refute abwere ndikunena kuti ndikupanga refutes ndeni makhala kuti I'm conscious knowing kuti munthu uyu ali ndi family ali ndi ana ali ndi mkazi sindingangolemba zimene ndingalembe koma ndilembe zinthu in relation to governance. So once again I'm not Bakiri Muluzi TV and I will never be, and I have no idea how that came into operation and how it is run. Koma Kondwani Kachamba page, that is my page and that is me. Ngwira makamera mudaponya pati okuti kakachitikaka mwaponya chisankho chonse chija anthu kuti amve zinthu amadikira page ya Kondwani Kachamba Ngwira makamera mudasiya potani? Well, if you expose your security, then it's no longer security. Choyamba. The most important. We live in the world of technology, bwana. Okay, we live in the world of technology, and the advantage ya technology oyamba tona kuti imakupangisa kuziwa zinthu or have access to zinthu zina zimene basically suka naziona without technology. Okay, that's why we need to embrace technology kwambiri in Malawi. The most important thing should be kodi zimene Kachamba maponyazo zeni kapenayi. Okay, because if I say tayangana ni tally sheet number jakati ya constituency yakati alemba zakati you go there and you confirm yes it's true, then that's the most important thing. Chifukwa ngati ndilembe zoti sizili kumene koko, then it becomes propaganda, and that's dangerous because information can bring chaos in a country. So I'm a responsible citizen. Ndikamalemba, it's something that is verified. So you're sure kuti zimene mapanga post mtawi ya after 16 September pazisankho zija
chilichonse ndithu it was verified zimakhaza ona ngati alipo wina amene akhoza kunena kuti this was not right, I'm here, this is Kachamba anene kuti ichichi was not right, ichichi munapanga chani, because I don't just lie, I verify information. I'm a responsible citizen, by the way. Okay, I'm a responsible citizen, by the way. I am an entrepreneur. I should not destroy my business with propaganda, because the moment they have my issues only what and what, I will destroy my character. And if my character is destroyed, I will not find business in Malawi. I'm a consultant. Okay, we have a microfinance. Our offices in Namiwawa. Tima business in Andiena. If I, as the leader, ndupezona kuti ndayamba ma propaganda zinzoti anthu apanga verify zeni, then that destroys me. Why should I do that? 16 September yapita, makamera yapita, tajambula chisankho, matalishiti ndi zina zoterozo. Tienda Moran, what is next as Kondwani? Well, makamera sanapite completely. We cannot completely say makamera apita. Mwina fusolina inu mukwanisa kumanena kuti kwakuti kuliza kuti mupitiriza kupanga zimenezi chifukwa mwayenenesa ndithu mosimikiza kuti naboma ili ndi mmalikonda zedi mukwanisa ma checks and balance kupanga aboma ili kapena mwina timva posachedwa pakuti Angwira kukhanga ndi nduna ya trade ukuku nde basi makamera yanatsekera pompo. Well, tsogola munthu amaziwa ndi mulungu. That's the first thing. I cannot predict what comes tomorrow. But what I can assure you is that ineyo I'm not that kind of a guy amene wina khozondika muthumba kunena kuti osayankhule. And let me tell you nakuti I don't rush kubwera ku public no photo, because if I spot a mistake, even the previous government will tell you nena kuti tikaona vuto choyamba we first engage that officer. Bwana timaona ngati tapanga is. Oh, you mean you even engaged the past government? Oh yes, ministers have been there at Capitol Hill. Engage ministers, engage the principal secretaries. Mabwana, can we do this? This is not right. Can we do this? Okay. Indoors, chifukwa nakuti ukangoti uona kavuto kale kale pa social media, it means you are not after correcting, you are after embarrassing that person, which is not right. You first of all engage that person. So even the current administration, if there is a problem, you don't expect me pa Facebook, no. We first of all engage the authorities. I might have that information which might be wrong sometimes. One may clarify indoors. I know information here, I know it, John. Okay, can we fix this? Yes. It's fixed? Yes, it's okay. If it's not fixed, now we take the other step. We make it known to the public. No. We have been pushing for this. I'll give you an example. The past government will tell you, we had some investors, Ngwira, from India, and it mafuna process, my legumes. It was 12 billion kwacha project. Wow. Okay. They came here in Malawi. They made the administration here in Malawi. And nkhani yake lero ngoti angopereka malo olena kuti tiike ma factories tiyambe kupanga process. And my investors omwaja mabwera kuna kuti zimene atiuza ukukwe amatuza project ili bwino koma we should work with akuchipani, not necessarily anthu ngati niyo amene chipani. So if we know you, we don't know these guys, we are going back. You see? Panali inageso tinapangaso tinabweretsa makampani inageso opanga ma windscreen amagari moto ndi maspanner amagari moto wabweresa ku Malawi kunoko kufika the same thing amatuza kuti achipana loemo nkatimo, not this. So those are the things zimezima unonga dziko, but you never saw me write anywhere on social media because I was not after embarrassing them. Timayankhula nakayenka katikati mucha inwa bwana sikuti I was working with them, no. But I was always open as my leaders. Yeah, so this administration I'm very confident. Abwana APM amamva. APM amamva. Ndi munthu wankulu. That don't trust me. Ndi munthu wankulu amamva. Not long time ago I was following your page. You mentioned kuti akawina APM 16 September. Mukhala ndithu ndimwe pankhani ya scholarship zina zoterozo. Yes. Kena kono nazaonanso you withdraw kuti zukhanga kuti anthu sakumvesesa. Maybe zili pati zimenezi. Okay, the first thing is that I don't promise something that I will not do. Okay, nthawi ya Cyclone Freddy nanena kuti ndima anthu amene akuvutika pokhala ndiwamangira nyumba anthu 100. Okay, aliyese nyumba yake amene makamaka chisochita ndigwira kwambiri. And in 6 months I built 130 houses for them. Is these 130 houses ndikuyankhula za nyumba from ineyo ma resources anga. Personal money. Personal resources.
Wow. You understand, right? 130 houses in 6 months. Panapezeka soma company na pena bwera no, this is great job. Kondwani, now we can also help you. 30 houses. So pamozi you can see. Okay, we're talking about 160 houses. Now, my scholarship awawa is something that I've always been doing. Sikuti ndayamba panopa yayi. Koma ngoti I've never made it quite public. Koma amene amanditsatira ineyo akuzoso tindi group, even pa Telegram channel. It has got more than 30,000 people. Amene takhala mozi for the past 2 years. Akuziwa ambiri pamene popo ndapezera pa scholarship anyamuka apita ku school. Ena tikupezabe. I can assure you nena kuti withdrawing yake just inalipanga withdraw scholarship. Nditanena kunena kuti akawina APM tithandizira ma scholarship anthu 1000 immediately anthu anamba kuti tumizira ma CV awo ma degree awo. So no si ndikutanthauza kuti panopa tayamba. Ndinena kuti akayamba bwana the first 3 months. Why the first 3 months? Public administration yajani yanyuwani for education ukundu. I should not act independent as if I'm doing campaign. No, I have to engage the authority, the new administration, then we work together. Ma scholarship ajatani ayambeko. Koma sitina digiri amene popo. As I speak panopa tayamba kale kupanga so ena. Pa group atupo betu katupangira nthawi zonse. Inga kale ntchito za anthu kunja tatumizapo angapo. Olena kuti ita kwape sitimalipiritsa so yayi. So You do chicho sema makonda free. Why? okay, that's the thing. The thing is that kwa ineyo is a service. Okay, I've got activities based on drama. The income generating activities, the car hire, the loyal diamonds car hire, those are my businesses based on drama. Okay, I've got the consultancies. Komano, how do I pay back my country? How do I contribute to my country? Ndefa baza kwa manufacturing zaulele, bas ma scholarship aulele, tuwapezele konchito zaulele. This to me is just like a corporate social responsibility. Kungo thandizira jabe ntundwanga. Koma siku zose zimakhazo. If you come for business, you will pay me. Of course. A lot. Sure. Mwina tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu. Mwanyamula mbendera ya Chinyamata kwambiri. Ni sure. Chifukwa boma ili ndiye mudayesesa ndithu mudali mmodzi mwa anthu omwe mudafunisisa ndithu kuti boma ili liyowe mboma. Yes. Either you be in or out. Koma inuyo ndithu anthu akuyang'anani kwambiri. Tatowaza. Mungauze chani kwa apatsa chilimbikiso wa Chinyamata pamene tunena kuti tili ndiso ndi zaka 5 zina zomwe zikubwera za administration imene. Choyamba ndithokoza Chinyamata chifukwa anamvesa pakatipa even without emphasis yaikulu anaziwa kuti ananamizidwa because that previous regime, honestly speaking, inagwisa ntchito propaganda. Okay, kuwapaka matope kuwanamiza anthu zoyipa za chanchani to the point that winaliyese amaona the blue party APM ngati asatana oyipa kwambiri. Okay, kudya katatu pa tsiku, talk of thumbala 4,000, talk of ntchito 1 billion, zapirimpiri kuyambira nthawi zambirimbiri zimene Achinyamata sanakhale pasi kuganiza patali kuti is this doable, is this possible. By the end of the day, where did we find ourselves? Achinyamata napezi kuna kuti thumbala chimanga lipa 120,000, fertilizer 107. So it's a good lesson anyway. It's a lesson learned. Kutanthauza kuti ena amene ankazitchangata mabungwe nthawi imene yoyo ngati umenyera ufulu Achinyamata nazizimukopeza kuti kuti ndadindoso achipani ndanduna awaso ndaujeni kani anthu anali department imodzi sitimaziwa. So it's a good lesson chifukwa panopa they cannot use those schemes again. Sangabwereso wina kuwanamizaso kwapaka aziona Chinyamata aphunzira. Ndiye chimene kwapempha choyamba chonena kuti they should use judgment. Asamangova munthu akabwera ndi mabozo mundu omwe ayi. That's number one, because now atibwezeresa kumbuyo. Okay, atibwezeresa kumbuyo than pamene tinali. Nthawi imene yoyo kugula ka siyenta timatha kugula 4 million kwacha, 3 million kwacha siyenta galimoto wakula. Panopa sungagule siyenta 3 million ayi. Tikuyempha 20 something million kwacha. Galimoto yorongosoka nthawi imene timagula 20 million yayikulu yabwino. Panopa is 200 something million. The church will Achinyamata don't expect kuti the current government ibwereza kulimire pakhomo izakuyambisire business what, and you need to wake up, you need to stand, you need to go and get that opportunity. The government will just I understand, I don't speak for the government, but I understand the coming in of experienced people like Honorable Banamveka who are experienced in finance akonza chuma chicha. It's not a question. Okay. Anthu ena ali ndi mantha kuti koma na mmene zasokonekera zinthuzi akukamba kuti za F4 khani ya fuel
fertilizer Ayi bwana. nkhani pali ndithu anthu ali mantha kuti koma zimenezi nzotheka ndithu akuyankhula za proven leadership, so I'll give you, they have proven that one. Nthawi imene amalowa pali president Joyce Banda, inflation anayipeza bwanji 20 something, anayitsitsatu kubwera ku 9%. Anthu ake ndati ndomwewa, sikuti ndi timu ina yayi, ndi blue party yomweyi, nduna zake ndi zomwezi zinatsitsa inflation from 20 something to 9%. Anakwanisa ndingati anakwanisa chimene akanikire panopa ndi chani anthu ake omwewo, APM ake ndi omweyo, you're talking of nduna zake onabwana veka ndi omwewo. You understand it? So you never go to all that. I know this kind of group ndi anthu oti capacity alinayo. Okay, of course muboma sizimalephera kupeza kuma mistakes here and there. You cannot even ineyo ndi ma mistakes ambiri, but ubwino wake ngochuluka kwambiri kusiyana ndi tima mistakes because khalapo. So I have that hope. Ndi chonde pamene chuma chakukonza akangoti akukonza achinyamata tidzuke ndikuyamba kuthamanga business, koma bomalo kudusira kunifi kucha ndikanapempha kuti liunike kwambiri achinyamata youth. We need active youth in this country. Tikati achinyamata osati kusewera bawo basi kuimba nyimbo kuvina ati youth development, I don't want that. Achinyamata tifuna active business. Yes, we want active youth, ma business azithamanga nditu bwana. Malinga ndi nthawi mungamalize motani mwinanso ndikukhulupirira kuti anthu ali mchembekezo atamva mawu anu omwe mungamalize nawo pa nthawi ino mwina kungopanga ngati summarize pa zinthu zonse zomwe takhatu kambira. Choyamba, I have to congratulate the state president, His Excellency Professor Peter Mutharika, and the vice president, Dr. Jane Ansa SE. Congratulations. It was not easy. Anapakuda matope kwambiri, kuikidwa zithu zosakhala bwino here and here, but God was still with them and He has restored them. So congratulations on that. Secondly, ndi yamikireso amalawi ambiri across Malawi, kuyambira Chitipa mpaka Sanje. Anatuluka, anavota ndipo anavota mofanana. Taliphula dziko lathu pamoto. Taliphula pamoto? Bwana, taliphula dziko pamoto. Bwana nanga kusogolo kuno feteza kana kapa bwanji. Chimanga chikana kapa bwanji. Tiziyankhula chilungamo. Okay, sindi mabisa, tiziyankhula chilungamo. Okay. Then China momaliza chonena kuti chonde teni tilimbikise kuyanjana. Papatipa panabwera kwambiri ma statement ogawa mitundu. Ndimaona makampeni mafumu ena. Ndikupereka chisanzo ngati ku Central Region fumu inake kasungu ndikulilongwe mati ife tingopanga muona maklipa kudusa ife tizingosupporta nchewa nzathu wina keso na zankhulaso ife tizingoyangana pamene pali wakwati onzathu zimene zija zimagawa mtundu chifukwa mtati muone mena votera kwena kulikonse tavota motani mofanana ndikufunika ma programs oyanjanisa mitundu onena kuti tifute zizo one Malawi yes. Fake ndi mapempha kwambiri kuti ngati nkotheka tikhale ndi cultural day pachaka imozi, cultural day financed by government, mitundu yonse ya Malawi ibwere pamozi kupangira pamozi kena kuti zipita. That does not mean atumbuka achewa mlako sangapange pa yoka yayi akhozo mapanga mina ngapangire koma at least tikhale ndi mozi yoti wina satani abwere mafumu achichewa mafumu achilomwe achitumbuka ndikuti aliyese we need that one. Because ka division anabwesa pakatipa sikabwino and kusogoloko kakhozo tisokoneza and mabuku athu ana primary tiyambe kuphunzira za unity pamene ponde kuti tikhoza ine ndinyadire kwa basi zikomo kwambiri mudafika siku layo ndathokoza kwambiri ndikupira kuti amalawi asangala kwa basi kuti akumvana ifika samadziwa kuti kodi amene eda ali ku Malawi apa asimikiza nditu kuti yayi ngati wafika pa Good Morning Malawi ndikuti alipo amene ndikufunira zabwino zonse zikomo kwambiri mmenemo ndimene ndachezera ndi mkulu wa company ya PIC Malawi yemwe ndi Kondwani Kachamba Ngwira ambiri ndithu adali nchidi kuti amvesere nkhani zomwe mkulu amene abwere nazo maka kodi anenesa kuti yayi iwo sibakiri Mluzi TV ya chifukwa anthu amapanga associate zimenezi ndi zina zotero kuti kodi makamera wadasiya pati ndi zina zotero tipitirire ndi program ya Good Morning Malawi tionene zosalirazi.